What are some of the challenges you are likely to encounter during the process of designing and building your dream home? Leo hatuongelelei maneno ya design, maneno ya architectural, mambo ya structural plan, hapana. Leo nataka tuangalilie zile challenges zenye utapatana nazo kwa ground. So nitaanza na maneno ya site preparation, niongelele hizo challenges, niende kwa approvals, niende kwa building materials, alafu nimalizie na labor. So let's do this. During site preparation, factor ya kwanza yenye itadetermine zile challenges utakuwa nazo kwa ground ni the kind of soil. So the kind of foundation ya nyumba yako inadeterminiwa na your soil. Kama uligongwa ukanunua the swampy areas, unajua kuna zile plots zenye unapata ukishanunua plot during the dry season, wewe unaona ikiwa plot mzuri sana, lakini ile wakati kumenyesha inakuwa what we call a flood zone. So guys, that's why nawaambianga you should call me for a pre-purchase inspection site visit. Hii ni ile site visit yenye kwa zile shamba umepelekwa, maybe 50 by 100 yenye Kongong, ingine iko pale hivyo Kiserian, ingine iko wapi. I usually insist uniite pre-purchase site visit. I usually insist that uniite pre-purchase inspection site visit, ndio ni kuangalilie na niweze kukuchuzia the best plot depending on the kind of structure you wanna develop. So maneno ya soil ni very important. Kama ulinunua swampy area, of course lazima reclaim. Kama ulinunua plot yenye iko na black cotton, iko very deep, maybe 10 feet in depth, you have to do what we call mass excavation before hata strip footing na pad foundation za nyumba zianze kufanyiwa. So maneno ya soil tumemaliza. The next thing ni the terrain. Some of the plots that I've been seeing nowadays, unapata you have to do what we call cut and fill. Kama hii ndio slope, unakuja maybe unaikati hapa katikati, hii una fill, alafu hii una cut, ndio uweze kupata nini? A level ground to do your construction. So hii cut and fill, this is expense. Now this is a challenge utajipata ukipitia depending on the kind of plot that you have. One more thing regarding the site preparation, mambo ya vegetation, existing vegetation. At times you find that nimeitwa site visit, naenda napata land iko very prime, unapata its slope is excellent, lakini unapata there are trees that have to be cut down na zingolewe. Okay, so this is another challenge. Before you start construction, you have to get rid of all the vegetation yenye hauhitaji. There are some of the trees, maybe the fruits ama maybe trees zenye roots zake haziwezi haribu nyumba. Trees kama hizo unaweza achana nazo, lakini for those trees zenye hazifai kuwa karibu na nyumba, you have to get rid of them. So even before you start your construction, you have to be prepared to sort these things that I've talked about. Let's now go to approvals. Maneno ya approvals saa ingine inachanganya watu sana. So what does the county government, what does the NCA and what does NEMA need from you when it comes to approving your plans? Engineer akishakuchorea structural drawing, architect amekuchorea architectural drawing, QS amekufanyia BQ, approvals inakuwa namna gani? So the challenge yenye nimeona sana na watu kwa hii sector ya approvals, people are misinformed. There's what we call misinformation. Wewe uko misinformed that wewe unaweza anza kujenga bila approvals. Well, ina depend na unajenga wapi, but approvals are very important. So don't be misinformed uambiwe ya kwamba approvals sio important. Pia apart from misinformation, kuna lack of information. Kuna wale wenye hawajaijenga tena. This one is for the first timers. Kama hujaijenga tena kabisa, kuna kitu inaitangwa approvals by the county government. Hiyo inakuwa kando na construction, na hiyo inakuwa kando na the planning. Okay? So ukiambiwa kuchorwa nyumba maybe ni 100,000. Hiyo 100,000 ni ya kupewa plans na practicing certificate za architect na engineer. But hiyo 100,000 haiko inclusive of approval. So to get approvals, where do you start? Kitu ya kwanza, you need to know what you need. First thing, if you're building a mansion, you need an architectural plan, okay? And a structural plan. Hizi ndo zile drawings zenye unafaa upresent kwa county. Kama nyumba yako ni bungalow, you don't need the structural plan, you just need the architectural plan.
So architectural plan inakuja na a complete drawing, inaonyesha site plan, inaonyesha elevations, inaonyesha sections, inaonyesha roof plan, inaonyesha all the necessary dimensions, mpaka za window schedule, mpaka za the sizes of the doors and the windows. So apart from the drawing ya architectural plan, unahitaji stamp na practicing certificate ya nini? Ya architect. Ukiangalia hapa niko na plan moja hapa, na if you look at this plan, hapa kuna muhuri ya architect hapa na sign ya architect. So apart from his sign na muhuri, pia tulipatiwa what we call a practicing certificate, whereby now hiyo practicing certificate imeandikwa nini? I, architect so and so, I approve that this drawing is okay. So that is what now you present as a complete architectural package to the county. When it comes to the structural plan, the same. Uko na drawings zenye zinaonyesha foundation, zinaonyesha columns, zinaonyesha beam details, zinaonyesha slab details. Kama nyumba yako ilikuwa na roofing ya mabati, pia hiyo structural plan inafaa ionyeshe trusses, shapes za hizo trusses, the kinds of trusses, pia the sizes of the timber that will be used to do the timber framework for your roofing. So using these plans, the architectural and the structural, uta-attach title yako, uattach current land search, alafu utapewa an invoice. Ukipewa invoice na county, watakwambia how much you're supposed to pay. Apart from that invoice, pia kuna konga na ingine ya excavation permit. So the charges for approvals vary from county to county. So apart from ile pesa unafaa ulipe kwa county, pia mwenye anakufacilitatea unafaa ummotivate kidogo, ndio aweze kupush zile documents zako zisikae sana. With the permit now plus this BQ, contractor ama builder wako ataenda atumia account yake NCA kuregister for NCA. So kama uko hapo na maybe ulifanywa drawings, unataka maybe zipelekewa approvals, ama kama sio hivyo, approvals zako zimekwama, you don't know what is going on, ulipelekewa vitu zako unaambianga tu ungoje. If at all uko na challenges zozote za approvals, make sure you get in touch with engineer, atumie connections zake hapa na pale, aweze kukusovia hizo challenges za approval. So maneno ya site preparation tumemaliza, maneno ya approvals pia tumemaliza. Sasa tuende kwa materials na labor. One of the biggest challenge you clients are facing, especially wale watu wenye wanajibaia materials, unapata kitu ya kwanza, you don't know the prices, you don't have the best current rates za simiti, kokoto, mchanga. So unapata you end up buying materials na pesa mob, na pia unadanganywa quality. So kama ni mchanga, unaletewa mchanga iko na matope. Kama ni kokoto, unaletewa ya the wrong sizes. Kama ni simiti, instead of wewe kujua unafaa ubuy na wholesale, uletewa lori mzima yenye iko na 220 bags at a discounted price. Wewe unaenda hapa kwa hado ya kwenu, unanunua mfuko moja. So hapa kwa quality na prices, you need our help. Juu unapata kama mimi nikibuy chuma, huwa najaribu sana na buy chuma at a very very discounted price. Why? Because niko na hizo connections za chuma. So of course nitakupa chuma na bei yenye iko slightly kidogo tu na ile hardware yenye iko karibu na wewe. So make sure pia whenever you are buying materials, kama ni sand, wacha engineer akuja apitishe hiyo sand iko sawa. Kama ni kokoto, make sure engineer akuja apitishe hiyo kokoto iko sawa. Na pia sasa kwa maneno ya labor, hapa pia ndo kizungumkuti iko. For those first timers wenye wanajenga nyumba yao ya kwanza, you future landlords wenye mnajenga your first rental property, hapa kwa labor at times mnadanganywa sana. You end up hiring unskilled labor to do skilled labor. So hapa kwa labor kuna konga na unskilled na skilled. Skilled ni wale watu wenye wako na skill. Kama ni carpenter, anajua kuchukua measurements, anajua kupima the angles zenye anafaa kate nazo, anajua fundi macho yake iko sawa. Kama ni unskilled, ala ni wale watu wenye wanakonga helpers wa these skilled people. So make sure before you hire, at least angalia mtu kazi yake vile iko. Na kama uko maybe mbali na unataka plumber ama unataka carpenter, ile kazi ndogo za hapo nyumbani, maybe repairs here and there, au maybe unataka kuongeza kitu kadogo tu kenye hakahitaji wewe uinvolve a whole contractor kufanya hivyo, make sure unanipigia unaniuliza, engineer, mimi niko na nyuki na nataka carpenter,
How do I get? Do you have someone in Nanyuki? Kama uko Kisii unataka mason, just maybe to do a toilet there, ama maybe achapeka plaster tu pali fulani tu padogo, make sure you get in touch with me, because mimi nimefanya kazi countrywide. Now I have a lot of fundis wenye tumekuwa tukiwaka na wao as I've been traveling and designing and building houses in all these counties za Kenya. So usikubali kuhire unskilled people for skilled jobs, okay? So guys, these are the challenges zenye unafaa uexpect during the process ya kudesign and build your dream home. So usikubali kukwama engineer akiwa hapo. See you in the next one.